Hello, today we are going to understand clause. We will learn it by 5 parts. Firstly, we will learn what is clause. Secondly, difference of clause and phrase. Thirdly, types of clause. Fourthly, examples. And finally, test your concept. So let's get started. We all are aware of sentences, but there is a giant-like feelings for the word clause. Then what is clause actually? It is a group of words. It has subject-verb agreement and it has individual meaning. Look, all these are similar to the characteristics of a sentence, isn't it? Now, take the definition of clause. A clause is a group of words that contains a subject and a finite verb. Oh, then it's a sentence itself, isn't it? However, a clause is a shorter sentence within a bigger sentence. To concrete the idea, we have to know the concept of finite verb. A finite verb is limited by a person and number of the subject and changes its forms according to tenses. অর্থাৎ সাবজেক্ট অনুসারে পার্সন ও নাম্বার পরিবর্তনকারী এবং টেন্স অনুযায়ী পরিবর্তনশীল ভার্বগুলি ফাইনাইট ভার্ব। ফর এক্সাম্পল গো, ওয়েট, প্লে, etc. For better understanding, we have to know the difference between clause and phrase. As we know it, that phrase is also present in a sentence and clause too. Then what is their difference? As they have separate names, their functions must be separate. Let's see what's that. A clause is a group of words that contains a finite verb expressed or understood. অর্থাৎ একটি ক্লজের মধ্যে একটি ফাইনাইট ভার্ব অবশ্যই থাকবে প্রকাশিতভাবে বা সুপ্তভাবে। And a phrase is a group of words which does not contain a finite verb in any way. That means ফ্রেজের মধ্যে ফাইনাইট ভার্ব কোনো মতেই থাকবে না, আর ফাইনাইট ভার্ব ছাড়া ক্লজ কখনোই হবে না। Now we will see the different type of clauses. Mainly clauses are two types, independent and dependent. Independent clause, we must say it a principal clause, and dependent clause are of two types. One of them is subordinate clause and the another one is coordinate clause. Subordinate clause is also divided into three parts, as noun or nominal clause, adjective or relative clause, and adverbial clause. Now let's have some example of nominal clause to understand. Let's check the sentences given here. In the sentences, you can see the black part which can be expressed by a noun. So, a noun clause is used in a sentence in the same way as a noun may be used. অর্থাৎ নাউন ক্লজ নাউনের পরিবর্তিত রূপ হিসেবেই ব্যবহার করা হয়ে থাকে বা ব্যবহার করা যেতে পারে। আবার নাউন ক্লজের পরিবর্তে অন্য একটি নাউন ইউজ করা যেতে পারে। Now let's take the example of adjective clause or relative clause. First read the sentences given here. The words like who did it, where she lives, where I was born, these all are qualifying the sentence as an adjective. So, adjective clause is used as an adjective to qualify a noun or pronoun, or it denotes relation to a noun or pronoun.
অর্থাৎ রিলেটিভ ক্লজ বা অ্যাডজেক্টিভ ক্লজ বাক্যের নাউন বা প্রোনাউনকে কোয়ালিফাই করে অথবা তাদের মধ্যে সম্পর্ক ব্যক্ত করে যা একটি অ্যাডজেক্টিভের বৈশিষ্ট্য। Now let's see the next one, that is adverbial clause. Check the black part of these sentences. These are as he usually does, than I, when I started from Delhi. If you see the work of an adverb, then you can relate it. An adverbial clause is used as an adverb to modify a verb, an adjective, another adverb, etc., and usually denotes time, place, cause, effect, or result, extent, manner, comparison, contrast, condition, purpose. অর্থাৎ একটি অ্যাডভার্ব বাক্যে যেভাবে অন্য ভার্ব, অ্যাডজেক্টিভ বা অন্য আরেকটি অ্যাডভার্বকে মডিফাই করে এবং সময়, কার্য, কারণ, স্থান, কাল ইত্যাদির প্রকাশে সহায়তা করে, সেই একই কাজ একটি adverbial clause করে. Finally, we can say that the work of a noun or an adjective or an adverb is extended in the clause. একটি শব্দে প্রকাশিত নাউন, অ্যাডজেক্টিভ বা অ্যাডভার্বকে আমরা একগুচ্ছ শব্দ দ্বারা প্রকাশ করতে পারি বা ভাইস ভার্সা. Now let's check what you have understand. Find out the clause, remember the answer and check it immediately. The first question is, I ask you what you want. Second one is, tell me who did it. And the third one is, as far as I know, the man is honest. Now find out the answer and remember them. Take them. First one, as far as I know. Who did it is the second one. And third one is, what you want. এইখানে বলে রাখবো যে প্রিন্সিপাল ক্লজ বাক্যে যে কোনো স্থানেই থাকতে পারে, কিন্তু অবশ্যই থাকবে। সাবঅর্ডিনেট বা কোঅর্ডিনেট ক্লজ না থাকতেও পারে, আর থাকলেও বাক্যে যে কোনো স্থানেই থাকতে পারে, শুরুতেই থাকতে হবে বা শেষেই থাকবে এরকমটা একেবারেই নয়। We will learn more in the next video as it's not completed fully. Thank you.